Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Prashacharesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 27, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12-та глава. Dhruva Махараджа се завръща при Бога. Текст 27, превод и пояснение от Него Божествено Бачаря Нарвина Бхакти-ведanta Swami Prabhupada. Etad vimana pravaram Uttama shloka maulina Upastapitam ayushman Adirodhum tvam arhasi Etad vimana pravaram Uttama shloka maulina Upastapitam ayushman Adhirodhum tvam arhasi Etad vimana pravaram Uttama shloka maulina Upasthapitam ayushman Adhirodhum tvam arhasi Etad this Vimana airplane Pravaram unique Uttama shloka the Supreme Personality of Godhead Maulina by the head of all living entities Upasthapitam sent Ayushman O immortal one Adhirodhum to board Tvam you Arhasi are worthy. Translation: O immortal one, this unique airplane has been sent by the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped by selected prayers and who is the chief of all living entities. You are quite worthy to board such a plane. О безсмъртни, този необикновен въздушен кораб е изпратен от самия Бог, върховната личност, който е главното живо същество и обожаван с избрани молитви. Ти си достоен да се качиш на борда му. Purport. According to astronomical calculation, along with the pole star, there is another star which is called Shishu Mara, where Lord Vishnu, who is in charge of the maintenance of this material world, resides. Пояснение. Според астрономическите изчисления, близо до полярната звезда се намира друга звезда, наречена Шишумара. На нея живее Бог Вишну, който поддържа материалния свят. Shishumara, or Dhruvaloka, can never be reached by anyone but the Vaishnavas, as will be described by the following shlokas.
Както ще стане ясно, от следващите строфи, само вайшнавите могат да достигнат Шишумара и Друвалока. The associates of Lord Vishnu brought this special airplane for Dhruva Maharaj and then informed him that Lord Vishnu had especially sent this airplane. Спътниците на Бог Вишну казали на Друва Махараджа, че са пристигнали със специален космически кораб, изпратен от самия Бог Вишну. The Vaikuntha airplane does not move by mechanical arrangement. Космическите кораби от Вайкунта не се задвижват от материални по произход сили или от физически механизми. There are three processes for moving in outer space. Има три начина за пътуване в пространството. One of the processes is known to the modern scientist. Съвременните учени познават само един от тях. It is called Ka-Potavayu. Ka means outer space and Pota means ship. Той се нарича Ka-Potavayu. Ka значи пространство, а Pota кораб. There is a second process also called Kapotavayu. Kapota means pigeon. Втория начин също се нарича Kapotavayu. Думата Kapota значи гълъб. One can train pigeons to carry one into outer space. Човек може да лети в пространството с помощта на обучени гълъби. The third process is very subtle. It is called Akashapatana. Третият способ е много фин и се основава на способността на here is different. Here is everything in one. What is one? One is like everything. 2-3 statements. Третият способ е много фин и се основава на способността на ума да пътува навсякъде, където поиска, без помощта на физически механизми и сили. Той се нарича Акаша Патана. The Akashapatana system is also material. Just as the mind can fly anywhere one likes without mechanical arrangement, so the Akashapatana airplane can fly at the speed of mind. Космическият кораб Акаша Патана също лети със скоростта на ума. Beyond this Akashapatana system is the Vaikuntha process, which is completely spiritual. Този метод обаче също е материален по същност, а има и способ, който е по-виш от Акаша Патана и е напълно духовен. The airplane sent by Lord Vishnu to carry Dhruva Maharaj to Shishumara was a completely spiritual, transcendental airplane. Той се използва от обитателите на Вайкунта. Въздушният кораб, който Бог Вишну е изпратил, за да докара Друва Махараджа на Шишумара, бил напълно духовен, трансцендентален летателен апарат. Material scientists can neither see such vehicles nor imagine how they fly in the air. Материалните учени не могат нито да го видят, нито да разберат как се движи в пространството. Те не познават духовното небе, въпреки че Бхагавад-гита говори за него. Material scientist has no information about the spiritual sky, although it is mentioned in the Bhagavad Gita, Parastasma tu bhavunya. So this is all very fantastic. И всичко това тук звучи много фантастично. Because we see things according to our very limited vision. Защото ние гледаме на нещата от нашата много ограничена визия. And the philosophy is, if I don't see it, I don't believe it. И нашата философия, ако не виждам нещо, не вярвам в него. But there are so many things we don't see and we believe. Но има толкова много неща, които ние не сме ги виждали и вярваме в тях. I mean, especially the news, which is on being broadcasted. We are not seeing it. We are presented maybe some picture, but we know pictures can be manipulated. Ние в повечето случаи вярваме на новините, които ни пускат по телевизията, но и те ни показват различни картинки, но също знаем, че понякога те манипулират тези неща. Sometimes there are pictures of some scientific discovery, and then it is said this is an artist's rendition. It's not really the picture of the thing, but it looks really exactly as if it were. Понякога се поставят различни такива картини и отдолу обаче пише, че това не е точно истинската
картина, но на нас не изглежда съвсем истинска. So, science has advanced over time, of course. Разбира се, науката много напредна с течение на времето. In the very, very past, we could only see with our eyes, and anything else is beyond our vision. В миналото единственото, което можехме да възприемем с нашите очи и всичко останало беше отвъд нашето възприятие. So then, I don't know when, but glasses, spectacles were invented, that if your eyes were not capable of seeing very well, by putting something in front, you could see better, like I do. If I take it off, well, I can see, but not as good as if I put this back on. Не знам кога в миналото, но в един момент са открили очилата и човек, който не може да вижда добре, като си слага очила, както аз, примерно. Ако сваля очилата, виждам, но не толкова добре, колкото когато си ги сложа. And then they have this device which is similar to, it's a glass that is curved, and you can hold it like the famous detective Sherlock Holmes has this in his hand, and he looks at something, make it a magnifier, a magnifying glass. И след това можем да видим както Шерлок Холмс, който обикаля с една лупа и увеличава до толкова нещата, че той може да види много такива по-финни неща. So then the next step is a microscope. Следващата стъпка е била микроскопа. And there are microscopes. I had one when I was a child that anybody can buy very cheaply, and it maybe makes things bigger 10 times or 50 times or maybe even 100 times. И има микроскопи, аз, например, като дете имах такъв микроскоп, всеки може да си купи много лесно и тези микроскопи могат да увеличават до 10, до 50, някой път и до 100 пъти. So what did we do? We put a leaf underneath a microscope. Това, което ние правихме, слагахме листо под микроскопа. They were amazing. Suddenly you saw something which with your eyes you could not see. И беше невероятно, можеш да видиш неща, които не можеш да видиш с окото си. In school maybe everybody has had the experience. In biology you have microscopes and you put things underneath a little insect or, as I said, a leaf, and you suddenly another world opens. И може би в училище вие имате такъв опит. Ние слагахме отдолу листо или някакво насекомо и цял нов свят се откриваше. Sometimes it's called the microcosmos. It's another cosmos. It's another universe. Понякога го наричат микрокосмос. Това е като различен космос, като една различна вселена. And if one gets very serious, then science, then microscopes a little more expensive. You can see things 1,000 times enlarged. И ако човек стане малко по-сериозен, може да си купи малко по-скъп микроскоп, който може 1000 пъти да увеличи. And it goes on 10,000 times, and who knows? I don't know what the limit is. We can find out on Google for sure. They will tell you what is the most powerful microscope on Earth. И нещата така се увеличават до безкрайност. 10 000 пъти да увеличава и Господ знае колко. Ако влезна в Google сега, ще може You have да a phone with you? колко... You can find out? You can connect. You have a phone with you to find out? My phone in the room. Anyway, all the phones are occupied. Transmission, so we can't consult. Maybe somebody who is here connected, they can meanwhile tell us on the screen, and you can. Yes, it's very quickly. Да погледне и да види колко е най-мощният микроскоп в цялата Земя и да ни изпрати с съобщение. Just to have some idea. Maybe it's 100,000 times. I don't know. Не знаем, може би 100,000 пъти най-големия, най-силният микроскоп на Земята. Нямаме представа. We know there's what is called I think it's a nuclear microscope. Something that's on the atomic level. They can see things.
Не съм сигурен, но има такъв, мисля, че те го наричат не знам точно как нуклеарен микроскоп, не знам точно как се нарича, който може да раздели до финни частици, до атоми. I mean, they've showed a picture of the coronavirus. That we have seen and we believe that this is true. It's not an artist rendition. They say this is taken by one of those microscopes. И от тези много силни микроскопи показват ни картинка на коронавирус и се надяваме, че това наистина е така, а не е някаква рисунка. And you should know, everybody knows why it's called corona, right? Може би всички знаете защо се нарича корона. Corona is actually a Spanish, it's coming from Latin, it's the same in Spanish and probably Italian also. It's mean crown. Bulgarian same. So. Защо? Защото на испански, което идва от латински, корона означава корона. So, yes. So why? Because the way it looks like, it has these things like a crown, the spikes coming out. It's if you have a round virus and all these spikes are sticking out like a crown. Защо? Защото той е като има такива връхчета като корона. Той е кръгъл такъв и отгоре има и такива връхчета като корона. So according to scientific measurements, we also have to believe, we cannot investigate whether it's true or not. One of those viruses is, normally viruses are between, I think, 20 and 100 nanometers. Обикновено вирусите са между 20 и 100 нанометра. That's so small, I think it's a millionth of a millimeter. Това е толкова малко, and 1 nanometer is a millionth of as far as I remember. Maybe somebody can confirm on the internet. Доколкото си спомням, беше 1 милиона от милиметър, който е много малко част. So that's small. Huh? Това е доста малко. So, yes, with some ways we can see these things, but generally our eyes are not capable. И с подобни средства можем да видим подобни неща, но иначе очите ни не могат да възприемат. So that's microcosmos. Then we can go to the macrocosmos. Това е такъв микрокосмос. С тези неща можем да отидем до микрокосмоса. Then we have a telescope. Instead of a microscope, we have a telescope. И за там, вместо микроскоп, имаме телескоп. And that can see what is in the distance. И с него можем да видим нещо, което е на много голямо разстояние. The first telescope is binoculars. People who want to see some animals, birds that you cannot go too close and they fly away. So you have some binoculars and you can have them close, but they're actually far away. И първите телескопи са биноклите, с които човек може да види, примерно, птици или животно, което е надалече, и за да може да го види без да избяга. Той взима бинокъла и по този начин птицата е близо до него, а пък той е далече от нея. Sometimes they even use them in opera houses. Понякога даже ги използват и в операта. The lady with a binocular looking at the singer on the stage. Типичната дама, която е в операта и с бинокълчето гледа певеца на сцената. Because it's pretty far away, so what do you see from 50 meters or who knows what? Then you have this, and then you can see all the wrinkles. And you become very happy because my face looks actually better. И как ще го видиш много добре от 50 метра или от по-дълго разстояние? Но ако имаш бинокъл, слагаш си бинокълчето и можеш да видиш различните бръчки даже по лицето му и се чувстваш много щастлив, защото си казваш, моето лице изглежда по-хубаво. But generally we look at the sky and we want to see the planets from nearby. Но в повечето случаи гледаме с това звездите и близките планети. And again, there's different stages. Then you can have one, which is maybe this, like this, in your home, and on a clear day you can look at the sky and see everything like 100 times or 1,000 times nearer.
И разбира се, пак там има различни нива, имаш малък или по-голям телескоп, с който можеш да видиш 100 и 1000 пъти по-близко. And then there are these huge telescopes on mountains, biggest one in the world, somewhere in America, maybe now in China, who knows. And they're supposedly seeing things that are completely out of range for even ordinary telescopes, other galaxies and black holes and supernovas and who knows what. И има такива супер големи телескопи, който най-големия от който е в Щатите, може вече и в Китай да се види по-голям, с който може да се виждат неща, които с обикновен телескоп не може да се види. Те казват такива различни други галактики, черни дупки и така нататък. So one may see the pole star from very nearby. С този телескоп може да се види полярната звезда по-близко. And nearby is Shishumara, and that is not even visible by telescopes. Близо до нея е планетата Шишумара, която не можеш да я видиш дори с най-мощния телескоп. Yes. So, and to get there, as Prabhupada says, this cannot be reached unless one is a devotee. И тя не може да бъде постигната, освен ако човек не е предан отдаден. Because by ordinary spaceships, the Kapota Vayus, you can maybe go to the moon and then you have to come back anyway. Защото с обикновени летателни средства, Капота Вайо, може да стигнеш до Луната, но отново ще трябва да се върнеш обратно. You may calculate how to get to Mars. That's the next expedition that is planned. Може да се опиташ да пресметнеш как да стигнеш до Марс, което ще е следващата експедиция. But you can't stay there. You may be able, like in this space station they have for 6 months, and then you get they have to change because people go crazy. So, and somebody else has to go, and you come back. И може да направиш някаква изкуствена станция, да останеш за известно време, за 6 месеца, обаче накрая ти писва и се връщаш обратно, пък някой друг отива там. Yeah. You know they have an ISS, it's an International Space Station floating in outer space. So people stay there for a couple of months and make their observations. Има такава международна космическа станция, която е в космоса и има хора, които остават по няколко месеца в нея и наблюдават различни неща. So you go by Kapotavayu, by a mechanical ship, a space shuttle. Отиваш там с Капотавайо, механични кораби. Yeah. So that is, yes, we know this can happen. And with a normal airplane you can fly around the Earth with a 747 or 787 Dreamliner, they call it. Why don't you turn it off in airplane mode? Then you forget later to turn it on. That's the problem. Yes. Anyway, so yes, we can fly around. Имаме опит с самолети, имаме такива специални самолети, много хубави, с които може да се летим тук около на Земята. That's about 11 kilometers above the surface of the Earth. Знаем, че те достигат 11 километра над нивото на Земята. And then there's a second process known also as Kapotavayu, which means pigeons that can be trained to carry you into outer space. Има и друг вид Kapotavayu, който с помощта на обучени гълъби те могат да те прекарват през пространството. Now we already think this is completely ridiculous. Because we are thinking of the pigeons we know, and this is obviously cannot be. So it's a different kind of pigeon. Not the ones we see passing stool on the plaza, on the marketplace. Не
е този гълъб, който ние виждаме, да се даде по-нещарите. And then there's a third process, which we also have no idea, akashapatana, which is very subtle. It almost sounds spiritual, but it's material, as Prabhupada points out. This akashapatana system is also material. И третия начин, който се нарича акашапатана, който е финен начин да се предвижваме, но също това Прабхупада обяснява, че той е също материален начин за предвижване. And we hear about people who are called siddhas. They can move from one planet to the other without spaceship. They can do it by this akashapatana process. Чували сме за личностите, които са известни като сидха, и те могат да се придвижват от едно място до друго без никакъв проблем, като използват процеса акашапатана. So this is all subtle. You cannot see it with your eyes. Това е финен процес. Няма как да бъде видян с очите. Like here it is said that, the Akashapatana airplane can fly at the speed of mind. So the mind can also go from one place to the next within a second. Както тук се казва, че с този процес човек може да лети с скоростта на ума. С скоростта на ума за секунда ние можем да отидем от едното място до друго. So, and the mind you cannot see. А ума определено няма как да го видим. But we accept that it exists by its symptoms. Но ние приемаме, че той съществува по различни негови симптоми. Thinking, we have thoughts. We think we have thoughts, and we are pretty sure somebody else also have thoughts. So, although I cannot see your mind and your thoughts, I accept that they exist. Ние мислим, или поне мислим, че мислим, и също приемаме, че и другите би трябвало да мислят. И ние приемаме съществуването по качеството, че можем да разсъждаваме. So beyond that, there is a Vaikuntha process, which is spiritual. А отвъд това има Вайкунта процес, който е напълно духовен. So that also generally we don't accept. We reject this idea that there's anything beyond metta. Това също в повечето случаи хората го отхвърлят и те не приемат неща, нищо друго, освен материята. Yes, material scientists have no information about anything spiritual. Материалните учени нямат информация за нищо, което да е духовно. But Krishna speaks about this in Bhagavad Gita. Но Кришна говори за това в Бхагавад Гита. What is it? 8th chapter, I guess. Parastas Matubhavonyo, right? It's 8:20. В 8 глава на Бхагавад Гита, 20 стих. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha yaksa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vinashyati. Yet there is another unmanifest nature, which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Кришна казва, но съществува и друга непроявена природа, която е вечна и трансцендентална спрямо изменящата се материя. Тя е висша и неунищожима. Когато всичко в този свят бива унищожено, тази част остава каквато е. Purport: Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. Пояснение. Висшата духовна енергия на Кришна е трансцендентална и вечна. It is beyond all the changes of material nature, Тя е отвъд изменящата се материална природа, and which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma. която се проявява и унищожава през дните и нощите на Брахма. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Висшата енергия на Кришна в качествено отношение е напълно противоположна на материалната природа. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. В 7 глава се обясни
и висшата и нисшата природа. So 7th chapter, verses 4 and 5, Krishna speaks about his 8 separated energies, which we all know: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. В 7 глава, стиховете 4 и 5, Кришна говори за 8 материални елемента. Всички ние знаем за тях. Те са вода, въздух, огън, земя и етер, и също 3 елемента: ум, интелигентност и фалшиво его. So 5 are considered gross: earth, water, fire, air, and even ether. Те се считат за груби: водата, земята, огъня, въздуха, дори и етера. Even air we cannot see. Дори пространството ние не можем да го видим. But we know it exists by touch. Yes, we can. When wind is especially, then we can appreciate air. Но ние можем да го усетим, като се движим в пространството, и също когато има силен вятър, ние тогава оценяме вятъра. Or if there's no wind, if we move ourselves or the hand very quickly, then we can appreciate there's something which by touch we perceive. И дори да няма вятър, ако много бързо се движим ръката, ние ще усетим, че има нещо, което ние можем да го почувстваме, като се движим бързо ръката, без да го виждаме. Again, eyes are not very reliable for any knowledge practically, because even air you cannot see, but it exists. Затова очите не са много така, не трябва да им се доверяваме много, защото с тях дори пространството не можем да видим. Now then ether you cannot see, mind you cannot see, intelligence you cannot see, and ego you also cannot see. А етера не можем да го видим. И ума също много трудно го виждаме. И интелигентността също няма как да се види. And beyond that there's the soul, and obviously you cannot see that. Отвъд това е душата, която със сигурност няма как да се види. But as Krishna says in these verses, Prabhupada refers to that it's that other particle, superior energy, that moves all the other parts. Но Кришна обяснява, както тук, така и на други места, че има по-висша духовна енергия, която задвижва останалите. All these 8 elements, earth, water, fire, air, ether, and mind, intelligence, ego, they cannot work without the soul. Всички тези 8 материални елемента няма как да работят без душата. They are not independently active. Те не са независими, те не действат независимо без нея, не могат да действат независимо. So, that soul is part of the higher or spiritual nature. И душата, тя е част от повишата, от духовната природа. And just as there can be that particle that is spiritual or transcendental, there are other things also that can be spiritual and transcendental, like here we hear about an airplane. И не само душата е част от духовната природа, а има и други неща в духовната природа, които са също духовни, както тук намираме информация за духовен самолет. Not just only there is the soul and the super soul, but there's also a spiritual world. И не е така, че са духовни само душата и свръхдушата, а също така има и духовен свят. That is described in Brahma Samhita, Chintamani Prakara Satma Sukalpa Vriksha Lakshavriteshu Suravi Avipalayantam. There is houses, there's trees, there's animals, there are people. It's all spiritual. Описват се сгради, дървета, животни, всички, които са напълно духовни. Why not? How can we say, oh no, this is not possible? Защо да няма? Някой може да каже, не, това не е възможно. That's the mistake of the impersonalists, because by material calculation you think if material world means there's forms and there's people and there's houses, so spiritual means just the opposite. Това е грешката на имперсоналистите, които казват, ако материалният свят означава къщи, хора, градини и така нататък,
Те казват тогава духовното трябва да е напълно обратното, напълно противоположно на това. If here so much variety, there's things and there's persons, so spiritual means no variety, no activity, no persons, no forms. It's nirvishesha, nirakara. В материалния свят има толкова много форми и разнообразие на различни неща, тогава духовното би трябвало да е нирвишеша или липса на такова разнообразие. But that's a material calculation and conclusion. Но дори това е материално заключение и пресмятане. Just like this idea that if I don't see it, I don't believe it, it's just very limited, narrow vision. Както тази идея, нещо, което не мога да го видя и не вярвам на това, това е много ограничена визия. But even in the material world, there are so many things that are beyond our imagination. Но дори в материалния свят има толкова много неща, които са отвъд нашето възприятие. Like in our experience, if something freezes, it cannot live. От наша гледна точка, от нашия опит, ако има нещо, което да замръзне, то няма как да остане живо. Right? If you can die from just being out in freezing temperature for enough time, then you freeze to death. Ако примерно си навънка и е много студено и останеш дълго време, просто ще замръзнеш от студ. And any other animals, generally you also have seen them freeze. Също виждали сме и други видове животни. So to survive, you need some heat. If survive, you need some heat. За да оцелееш по някакъв начин, в толкова студено място имаш нужда от някаква топлина. But there's a frog, a wood frog called, which can survive 8 months frozen. Но има дървесна жаба, която може да издържи 8 месеца замръзнала. That's what the scientists say, so I just repeat. In good faith that what they say is true. Това, което поне учените казват, и аз им вярвам и да кажем, че това е истина. So that frog, they say 80% of the body becomes ice, including the muscles, the blood, and so many other parts. И те казват за тази жаба, че 80% от тялото ѝ се превръща в лед, включително кръвта, мускулите и така. And the heart stops to beat. И не само това, ами сърцето ѝ спира да бие. But there are some vital parts that with some anti-freezing agent they keep alive, and they survive 8 months in that state. And then when the temperature goes up, they start hopping again. They, how you say, when you get out of frozen stage, I don't remember the word now, auftauen in German, that I know, descongelar. Anyway, you know how it is in Bulgaria. Yes, you have a frozen something and then you put it into warm and it comes out of the frozen stage. So there's frog also, when the springtime comes, they get out of the freezing stage and they hop around like a normal frog again. И тя обаче в тялото си има някакви елементи, които не могат да замръзнат и те не замръзват. И тази жаба, когато се размързи, пролетно време, тя се размързява и другите и части на тялото също почват да действат и тя почва да се поскача. So that's inconceivable to our general understanding of how the material body works. Това е невъобразимо от наша гледна точка. Как изобщо това материално тяло работи? But there are so many other things that are inconceivable to our limited understanding. Но има и толкова много други неща, които са невъобразими от наша гледна точка. So what to speak of anything spiritual, then we have to take Krishna's word, who is saying, yes, there is such a nature, and it is not destroyed. When everything here is destroyed, this remains as it is. От духовна гледна точка, ние също трябва просто да приемем нещата, които Кришна ги казва. Когато
се разрушава тая материална природа, има природа духовна, която тя не се разрушава. And we, as spirit souls, belong to that world, to that nature. И ние също, като духовни частици, принадлежим към тази природа и към този свят. To be in the material world is actually an incompatible situation. Да бъдеш в материалния свят е не такава incompatible. Yes, incompatible, so that means you are eternal and everything around you dies. Това е неестествена атмосфера. Защо? Защото ти си в този свят, където виждаш как всичко измира. Yes, the world comes and goes, bhutva praliyate, because it's material, it has a beginning and an end. В този материален свят всичко има начало и край. We know that everything material created stays for some time, and then it deteriorates. Even a place like anything, even a rock, over time may become completely washed away by water over millions of years and disappears. Всяко едно нещо, което се създава тук в материалния свят, можем да видим както с течение на времето се разрушава и изчезва. Дори и камък с течение на много хиляди, милиони години от дъжда и от вятъра, той също се разрушава. Even materialists, they speculate that this universe has been existing, let's say, for 13 billions of years, and it will remain for so many other billions of years, and then it will be destroyed. The sun will burn out. Дори материалистите те спекулират, че тази планета е създадена преди 30 милиарда години и също милиарди, That's billion in English is milliard, yeah. Милиарда и ще остане или си колко милиарда години и накрая Слънцето просто ще изгори. So their calculation is speculative, it's not true. Разбира се, тяхните пресмятания са спекулативни. But the principle is correct, as we find out here also Bhagavad Gita, Krishna will say that Brahma's life is 1,000 times the yoga cycles of 4,300,000, and then he lives 100 years like this. So after that, the universe will disappear. Но такъв е принципът. Ние знаем, че деня на Брахма е 1000 по 4 цикъла, което като се умножи по 2 и след това по 365 и по 1000, тогава той вече ще умре и това е край на Вселената. So it's a lot more time than what they think. They are just speculating. Много по-дълго време, отколкото те си мислят. Те просто спекулират. Actually, the universe exists for much longer than what they think. Всъщност, Вселената тя е проявена за много по-дълго време, отколкото те си мислят. But it doesn't matter whether it's at one point even our brain cannot imagine what's the difference between 10 million and 100 million or 1,000 million. It's just beyond our imagination. Но без значение, няма голямо значение, защото дали ще е 10 милиона или 100 милиона или 1000 милиона години, ние какво изобщо дори това не можем да го възприемем. Това е отвъд нашите представи. So we have that, we can calculate, we have the number of Brahma's life, but it's, even you cannot pronounce practically what kind of number is it. So many zeros, it's beyond trillion and million. Ние можем да го пресметнем колко е точно живота на Брахма, но дори на нас ни е трудно да го произнесем даже. Това е повече от милиони и милиарди. Yeah, but it will come to an end. That is stated. Но това, което е сигурно и което е казано, че накрая ще свърши. But the living entity does not come to an end. Но живото същество, то никога не се свършва с него. Na jayate mriyate vakadachin. At no time it is born or it will die. Няма време, когато то да е родено, няма също такова време, в което то ще умре. Nabuya, nabhavita, naya. It wasn't before, it has not been created before or now or in the future. It's eternal, ajo, nitya, sashvata, sangjang purano, no? It's eternal, it's
immovable, does not change. So that's the nature of the self. Това е нещо, което никога не е било сътворено, никога в бъдеще няма да бъде сътворено и в миналото също не е сътворено. Това е нещо, което винаги си е съществувало. То е вечно и вечно съществуващо. So therefore, finally, the conclusion is that one should get out of that atmosphere, which is temporary, although it may last for millions and billions of years, and go to that place which is eternal. И заключението е, че човек трябва да напусне мястото, което рано или късно ще бъде разрушено. Без значение дали нещата се разрушават на това място, без значение дали ще е за милиони или милиарди години, и да отиде на мястото, където нещата са вечни. And that's the conclusion of this story of Dhruva Maharaj, who qualified to go to that place. И това е заключението на историята от Dhruva Махараджа, който се квалифицирал как да достигне до това място. So a spiritual airplane comes to pick him up. You can board now. It's on the boarding gate. Now it's boarding time. So now he can get on the plane. So he can get on the plane. И духовен въздушен кораб го дошъл и тогава дало времето да се качи на самолета и той се качил на самолета. So, and as Prabhupada pointed out, as we heard, anybody can do that. И както ние чухме, Шрила Прабхупада каза, че всеки може да го направи това. You, and maybe me also. So, yeah, we just have to follow the same process. Махарадж каза, че всички ние можем да го постигнем това. Той каза, може би и аз даже ще успея. И просто трябва да следваме същия процес. It's called our birthright. Това се нарича наше рождено право. We're parts and parcels of Krishna, so we can go where he is. Ние сме частички неразделно свързани от Кришна и можем също да отидем там, където е и той. So, any doubts? Има ли някакви съмнения? No. Good. So we can stop. Може да спрем до тук, ако няма съмнения или въпроси. Не помня, чувал съм, не съм чувал, че в Висшата духовна вселена има летателни апарати под формата на цветя. Вярно ли е това? Flower. He's asking, I don't remember exactly, or I have heard, I read that there is airplanes which are like flowers. Yes, why not? Here we talk about pigeons. Why not flowers? The flower airplane, yeah. I mean... Защо да няма? Ако има такъв кораб, който като гълъб, защо да няма и такъв, който да е цветен? We judge things because, according to our experience, which is really very limited. Това, което правим, ние заключаваме за нещата от гледна точка на нашия опит, който наистина е много ограничен. We have given so many examples of that, and I think that should be clear that our experience shouldn't be, how you say, the meter to judge everything. And if it's not inside that, doesn't fit here, then it doesn't exist, or it's, we laugh about it, or we reject it. Отново повтарям, ние не трябва да гледаме на нещата с нашия метър и ако не можем да го измерим или да го възприемем, или да го видим, тогава ние просто не го приемаме и се смеем на това и просто го отхвърляме. It really, I mean, if you have a spectrum, let's say like this, and our spectrum is like that, we say this doesn't exist and that doesn't exist. Who are you? Who we are that we can just say like that? It's just so ridiculous. Ако ние имаме малък спектър на визия и той е малък, а има много по-голям спектър на визия, който ние обаче го нямаме, тогава ние отхвърляме всичко, което е от тази гледна точка и се придържаме към нашия ограничен начин на виждане. Like the horse, you put these things and it just sees what is in front of the horse and it doesn't see on the sides and what to speak of the back or above
or below. Does that mean only what I see in front of me, that is existence and anything else doesn't exist? No. How can it? It's so logical. Huh? Както коня с капаци, когато му сложат отстрани от дечката, има и такива на очите и той не може да вижда нито в ляво, нито в дясно, нагоре не може да види, отзади също не може да види какво става, под него също няма как да види. И той единственото в него възприятие е да гледа напред. So for us, to fly means an airplane made from metal, or maybe plastic, fiberglass, maybe wood, maybe, probably not. So we have certain limitations. We think this can fly, and this can fly, and on a wooden airplane, I'm not sure whether I want to go inside. It's not very safe. The wings may break off easily. Right? I mean, therefore it's a very special metal. I mean, it's scientifically, you have to study how this thing is constructed so it actually flies more or less safely. И нашето възприятие за въздушен самолет, той трябва да е направен от някаква сплав, желязна или някаква пластмасова, много здрава, но не може да е направен от някакво дърво или от някакви други материални елементи, защото ако е дървен, може би не е достатъчно здрав, ще разпадне и ние предпочитаме нашите си представи за самолети, които са здрави, за да можем да пътуваме безпрепятствено. So we are very much amazed how birds fly, how flies fly. They call them insects, but they can do it. И също ние сме много очудени как е възможно птиците да летят и също как мухата се придвижва във въздуха. So we're imitating with our airplanes, but to make an airplane of flowers and a pigeon to carry us, no, it's not possible. Но да създадем, опитваме се да ги имитираме, като създаваме различни летателни апарати, но да направиш кораб от гълъби, които те носят, или от кораб от цвете, който те предвижва, това ние дори не можем да си го представим. Well, the pigeons just have to be a little bit bigger. Хайде, добре, за гълъбите. По-леки са въпроси, трябва да са малко по-големи. And have some other internal mechanism so they actually can fly beyond the air, because you have to breathe. But then you have a problem. If you fly with a pigeon like this, you need a spacesuit because you don't get any oxygen. So then your system will not work. So we are very limited, but others can do, which doesn't mean I can do it and nobody else can do it. И ще си кажеш в началото, добре, той гълъб е по-голям, ще ме вземе, ама как ще се справя с целият този въздух и как ще дишам на толкова високо, как изобщо това, което означава, че трябва да имам и специален костюм, с който да мога да се кача на този големия гълъб. Обаче, и ние си казваме, ако аз не мога да го направя това, може и да няма други хора, които да могат да го направят. Но не, има други хора, които могат да летят по подобен начин. Or the water. We cannot live in water. We may swim a little bit, but you cannot really live there. Then you need to have a fish body. И по същия начин и с водата. Ти не можеш да живееш във водата. Разбира се, можеш да поплуваш малко, но за да останеш да живееш под водата, ти имаш нужда от тяло на риба. Then again, you can make a suit. They have, a diving suit, and before that was like a round thing, right? Very famous pictures. And some air you get artificially from some bottles. Then you can stay like a fish inside for a certain amount of time. И едно време имаше такива водолазни костюми, първите, които бяха така с кръгли, с каски, с такива скафандри, и отзади имаш бутилка, и като се гмурнеш отдолу, можеш да останеш под водата за определен период от време. But how deep can you go? Но колко надълбоко можеш да отидеш? Without anything else. There's a limit because there's pressure. As far as I heard, I haven't tried it, I don't know it, but I heard that there's so much pressure that at a certain point you would die. So you cannot go beyond that. Можеш да се спуснеш надолу с костюма, но до определено ниво. Чувал съм, не съм се спускал и не знам,
но съм чувал, че има точно определено ниво на водата. Ако се спуснеш по-надолу, има толкова силно налягане, че направо умираш. Then you have, and I think they did, again, I heard about it, I saw a picture, a special submarine type of device that you can go inside and it will resist the pressure and you can go down maybe 10,000, 10 kilometers or who knows what's the deepest point in the oceans, something like that, 10,000, I think, meter. We can find out on Google. И те казват също, обаче, че са открили специален костюм, който противодейства на това налягане и с този костюм може да се спуснеш много, много, много дълбоко в океана. Може да намерите колко мисля, че около 10 000 метра. So, maybe 20 even, who knows? Who cares? It doesn't really matter. Once it's 10 kilometers, it can be 20 kilometers. You cannot go there really without any special arrangement, but there are other living creatures that just floating around without any... They like it. And it's also very cold down there. As I heard, as far as I know. И както и да е, без специален костюм, няма как да си пуснеш толкова надолу. Но има други живи същества, които си плуват там надолу, не само ми даже им харесва, а там толкова надолу също съм чул, че е доста студено. You take them out, they'll die. You go in, you will die. So they will think living on earth impossible. Ако тях обаче ги изкараш вънка на сушата, те умират. Ако ти пък отидеш там отдолу, ти умираш. Те си мислят да излезна на сушата да живее. Това е невъзможно. So everybody according to their circumstance thinks in a certain way, but that doesn't mean this is all reality. The only reality that exists. Всеки един си възприема нещата по точно определен начин, но това не означава, че това е единствената реалност, която съществува. So there are subtle atmospheres where the siddhas are and other living entities which we don't see, maybe it's just some story, but why not? Ние познаваме това, което ние можем да възприемем, но има определени живи същества, които се наричат ситхи, които живеят на определено място, които ние може да вярваме в тях, може и да не вярваме в тях, но те се предвиждат по начин, по който за нас не въобразим. So why can't they fly around in flower airplanes? No problem for them. For us it's a problem. За тях да летят с самолети, с цветя, за тях няма никакъв проблем за това, но за нас това ще е голям проблем. What for you is a problem, for somebody else is very easy. It's like Mridanga playing. Това, което за тебе е голям проблем, за други е много лесно, както примерно да свириш на мриданга. Or anything, you may know something, but I say I would never be able to do that. Ти също може да знаеш нещо, което аз никога няма да съм способен да го направя. You have learned the art? I don't know. Ако си научил изкуството на това, аз пък мога да не го знам изобщо. So you want to fly in a flower airplane? Learn the art. It's possible. You can find out in the Vedas what to do to get there. Some special sacrifice, the Pushpa Yagya. There's a way for everything, yeah? Ако искаш да пътуваш с специални такива самолети, които са направени от цветя, намери в ведите как да го направиш това, направи така специална пушпа яга и ще може да видиш с тези самолети. But, of course, Krishna tells us, don't waste your time with the flowery language of the Vedas. That's his words. So the flowers are everywhere. Кришна обаче съвета, не дей да си губиш времето, като се захващаш по цветистия език на веите. Той ти използва точно тия думи. Не дей, защото цветя има навсякъде. No, therefore he says it to Arjuna. You don't become confused because it's something very attractive. Oh yeah, I would really like to have a flower airplane, fly around, and of course not alone. Have these heavenly damsels with me. You don't need a Ferrari. It's much better to have a flower airplane. И
You will be the king of the, the king of the mountain. И може да си кажеш, това наистина е нещо невероятно, нещо прекрасно. Аз мога да си летя с моя самолет от цветя и разбира се, няма да съм и самичък, ще има райски как беше тази дума, данс, това е how is in Bulgaria? Такива нимфи. Ще има райски нимфи, които ще са около мене и ние ще можем да се летим навсякъде, където пожелаем. Няма нужда дори от Ферари, това ще е много по-добре. And then you have, of course, it's the third canto, Kardama Muni. He can make an airplane that is like a whole city with lakes and gardens, and it flies in space and he goes everywhere just like on a cruise. Nowadays they go on a cruise for so many, and see, sightseeing. So he took Devahuti everywhere, heavenly planets, see here and there. Go on sightseeing. And no fuel necessary. No contamination. It's very ecological plane. We can't do this. Имаме описание също в трета песен, какво да говорим за такъв кораб от цветя. Имаме описание в трета песен на уникалния въздушен кораб град, който Кардама Муни направил със своите мистични сили, който не е бил само такъв въздушен кораб, ами на който имало градини, имало палати, имало цветни градини, имало покои за прислугата и толкова много неща. Той е бил направен с мистичните сили на Кардама Муни и с него те летяли в цялата вселена. Той е бил много такъв екологичен самолет и много невероятен. Това ние дори не можем да си представим, че може да бъде направено. But this is all material even. Maybe subtle, but it's material. It's not spiritual. И дори това е финен материален кораб, но той дори не е духовен. So what we want to, this is the alternative is what Krishna said. There's another nature which is beyond. That's where we belong. Пък има друга природа, която е много отвъд материалната и ние принадлежим към тази природа. And one can go as Dhruva Maharaj is showing. И човек може да отиде там, както ни се посочва тук, чрез примера на Dhruva Махараджа. Srila Prabhupada ki jai, Bhartaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Monita Gauravani ki jai, Hare Krishna.